Live. All right, we are live. Good afternoon. My name is Genesis Castro. I'm the Network and Program Manager for Latino Community Fund of Georgia. Bienvenidos. Mi nombre es Genesis Castro. Yo manejo los programas de redes para el Fondo Comunitario Latino. And today we're going to talk about a very important topic. We're going to talk about housing rights. And when it comes to renters, today we're going to go through the steps of an eviction process. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el proceso de desalojo y cuáles son los pasos legales en el proceso legal de desalojo. Today, I'm very honored to have Ms. Esther Graff Radford. She is an amazing housing attorney. Hoy tengo un placer de estar aquí con la abogada Esther Graff Radford, que es una abogada que ella trabaja con casos de vivienda. And I'm going to give Esther a few minutes to introduce herself. Le voy a dar a Esther algunos segundos para hablar sobre ella. Hi, everyone. I'm Esther Graff Radford. I'm the owner of Graff Radford Law here in Atlanta, Georgia. I do a lot of housing defense, a lot of tenant-side landlord-tenant work. I also do civil litigation and civil rights litigation. I'm excited today to help everybody understand the eviction process and what is and isn't a legal eviction and how you can stand up for yourself. Hopefully this will be part one of a multi-part series that we'll do. Great, thank you so much. Esther es una abogada, ella trabaja con casos de vivienda, pero también ella ayuda con casos de derechos civiles y de inmigración. Ella le da un placer estar aquí con nosotros y ella quiere que este video le da mucha información a la comunidad latina. I also wanted to say thank you to los vecinos de Beaufort Highway for helping us connect with Esther and being a co-host for this event. También le quiero dar las gracias a los vecinos de Beaufort Highway por introducirnos a Esther y ayudar con este evento. So Esther, I'm going to go ahead and let you get started. All right, awesome. So the most important thing to remember is that in Georgia, a landlord cannot force a tenant to leave their home without following the legal eviction process. The judge has to sign a writ of eviction and the sheriff's marshal has to show up and be present when the tenant's things are moved out. If your landlord evicts you without going through the legal process, you should contact a lawyer. It's illegal. This includes things like moving your stuff out by force or changing the locks to keep you out or making it impossible for you to live there by cutting off the utilities or refusing to repair really important things. So even if your lease says that your landlord can evict you without going through the legal process, that lease clause is illegal. Every landlord in Georgia must follow the legal eviction process. They cannot contract out of that in the lease. Very good. No, la señora está explicando que en Georgia un arrendador no puede obligar a un inquilino a abandonar su hogar sin pasar por un proceso de desalojo legal. Digo proceso porque es un proceso, no te pueden dar una carta y sacarlo de esa manera. El juez tiene que firmar un permiso de desalojo y un representante del alguacil o del sheriff tiene que estar presente cuando mudan las cosas del inquilino cuando estamos en el fin del proceso de desalojo. Si su arrendador lo desaloja sin pasar por el proceso legal, debe comunicarse con un abogado porque eso es ilegal. Esto puede incluir cosas como mover las cosas por sus fuerzas, cambiar las cerraduras para que no pueda entrar, no mantener el espacio o hacer que sea imposible que usted viviese ahí, hacer cosas como cortar la luz, cortar el agua. Todas esas cosas son ilegales. Incluso, aunque su contrato de arrendamiento dice que su arrendador lo puede desalojar sin pasar por el proceso legal, eso es ilegal. Cada propietario en Georgia tiene que seguir el proceso de desalojo legal para desalojar a una familia. So a person can be evicted because they haven't paid their rent or because they've stayed in the property after their lease has been terminated. So let's talk about the stages of an eviction process. Okay. Hay razones muy específicas por las que el propietario puede desalojar a una familia. Una persona puede ser desalojada por no pagar su renta o por quedarse en su hogar después de que se haya vencido su contrato de arrendamiento. Ahora vamos a explicar todos los pasos que forman parte del proceso de desalojo.
So the first step is that you get a letter from your landlord demanding possession of the property, saying you have to leave. And this could be because you're accused of violating your lease, or it could be because the lease term is over, or it could be because you haven't paid your rent. The reason given may or may not be true. And at this point, you might be able to speak with your landlord and work something out so that you can resolve the situation without an eviction case ever being filed. It just depends on the situation. You might choose to leave if you think your landlord is right and you want to avoid an eviction case on your public record. Yeah, so very important. So, el primer paso del proceso de desalojamiento es que tiene que recibir una carta de su arrendador diciendo que tiene que ir. Esto puede ser porque le están acusando de violar su contrato, esto puede ser porque se venció el contrato, esto puede ser porque no pagaste la renta. Puede que la razón que pone en la carta sea verdad, puede que la razón que pone en la carta no sea verdad, todo depende del caso. En este punto, cuando te dan la carta, todavía tienes tiempo y la opción de hablar con su arrendador y resolver el asunto sin tener que presentar un caso formal y de desalojo ir a la corte. También tienes la opción de irse si tú crees que el arrendador tiene la razón y no quiere tomar el riesgo de tener un caso de desalojo en su récord. But the really, really important thing at this stage is to remember that your landlord cannot evict you just by writing a letter. The termination notice or the demand for possession from your landlord, that's just the beginning of the process. They cannot force you to leave just by writing you a letter. They have to file an eviction case in the court and complete it properly. Entonces, algo que es muy importante que mucha gente no sabe es que el aviso de determinación o la demanda que se vaya en el hogar no es adecuado para sacarse, no es adecuado para completar el proceso de desalojamiento. Eso es solo el comienzo del proceso. No pueden obligarlo a irse simplemente escribiéndole una carta, tener que presentar el caso de desalojo en un tribunal frente de un juez y completar el proceso adecuadamente. Eso es algo que toma muchos días. So if the landlord writes you a letter asking you to leave and you stay, the second step is that the landlord goes to the courthouse or their attorney goes to the courthouse and they file what's called a dispossessory affidavit. And this is them telling the court under oath why they should be allowed to evict you. So, si ustedes reciben una carta del arrendador y deciden quedarse, el próximo paso en el proceso de desalojamiento es que el arrendador o su abogado tiene que ir a la corte, tiene que ir a un juzgado y presentar una declaración formal, una declaración jurada de disposición. Tienen que decir bajo juramento, eso quiere decir que no pueden mentir, porque es que deben permitir que te desalojen del hogar. And the next step is that you, the tenant, are served with a copy of that dispossessory affidavit. And that might be by the sheriff's marshal or by a private process server that the landlord hires. Usually it's tacked on your door, and then a copy has to be mailed to you that same day. It's a document from the county court, and I think we have a copy of it that we can show you. Yes, I'll play that right now. And Esther, just to make sure, that document needs to be signed by a judge, right? At this stage, no, it's not signed by a judge yet. But what's really important is that it will have the name of the courthouse at the top of it, of your county. And at the bottom, it will tell you the date that is your deadline to file an answer. So if you don't get this official court document with the name of the court and a date that you have to file your answer, then probably what you're getting is just a scary letter from your landlord. You're getting a notice of termination like we talked about in step 1. You probably have not been served with an actual eviction summons yet. Okay. Entonces, para empezar el proceso formal de desalojamiento, el alguacil, un representante de la oficina del alguacil o un servidor privado tiene que entregarle una copia de la declaración formal, una declaración jurada de disposición.
Por lo general, te lo ponen en la puerta o te lo mandan por correo, pero aquí en la pantalla tenemos una copia del documento. Si se fijan bien, pueden ver que tiene que incluir el nombre del inquilino, el nombre del propietario y tiene que tener la fecha tiene que tener la fecha en que tienen que ir a la corte o que tienen que responder el documento. Si no te dan este documento, no han empezado el proceso formal de desalojación. Si te dan una carta diciendo que se tiene que ir, pero no es este documento, no te pueden obligar a irse. Como dije, no han empezado el proceso formal de desalojamiento. So after you are served with the dispossessory affidavit, sometimes it's also called the eviction summons, you have 7 days to answer. And your answer deadline will be written on the bottom of the summons that was left on your door or handed to you by the sheriff. You can use your county's answer form, which I think we have one that we can show you. Let me get that. And every county's form looks a little different, but they all have mostly the same thing. It makes it really easy for you because there are just boxes that you can check. Yep. In some counties, you can answer online, and in other counties, you have to go to the court in person. Ok. Entonces, después que te mandan la citación de desalojo, este documento tiene la fecha límite de respuesta donde se tiene que escribir su respuesta a la citación que le dejaron en la puerta o no entregaron en el sheriff. Ahora vamos a enseñarle un formulario que pueden usar para llenar, para contestar a la citación. So now I'm going to show you guys, I'm going to share my screen with you guys and show you one of the forms that you guys can use to respond to this. Y'all can give me 1 second. And you can find these on the website of the magistrate court of your county where you live. Y esto es lo que vamos a enseñar, lo pueden encontrar en la página del corte magistral del condado que ustedes viven. So I'm going to share. So aquí tienen una copia. Some things are really important to know about filing an answer. Number 1, everybody named on the summons must file their own answer. You cannot go and file an answer for other people who live with you, even if they're family members. So if you and your sister and your dad are all on the lease, each of you must file your own answer. Only an attorney can file an answer for someone else. Algo que tienen que tener en cuenta es cada persona que está nombrado en la convocatoria de la citación debe presentar su propia respuesta. No puede responder por los miembros de su familia o los compañeros del cuarto. Cada persona tiene que responder por sí mismo. Solo un abogado puede presentar una respuesta para otra persona. And when you write your answer, you should write every legal defense and every counterclaim. There are boxes that you can check that have most of the defenses and counterclaims on them. But we're going to talk about common defenses and counterclaims in parts 2 and 3 of this Facebook Live series. Y cuando estés llenando este formulario para contestar en la citación formal del desalojo, debe escribir cada defensa legal y contrademanda cuando presente su respuesta. Esas dos cosas, los defensas legales y las contrademandas, son temas muy complicados. Entonces vamos a tener otro video live dedicado solamente a esas cosas. Vamos a tener una serie donde vamos a explicar con más tiempo sobre las defensas legales comunes y las contrademandas. And you can also write on your answer if you need accommodation for a disability or a translator. The courts have translators, especially in Spanish, available to you. You have a right to have one. También es muy importante saber que cuando escribe esta respuesta debería indicar si necesita un traductor o una adaptación si necesita otra adaptación para una discapacidad. Los cortes tienen intérpretes que te pueden ayudar
y especialmente para el lenguaje, si su idioma es español, ellos pueden hacer eso para ustedes. And this is really, really important, what I'm about to say. It sounds unfair, but it's the truth. Explaining why you cannot pay your rent is not a legal defense to an eviction. And if you only write on your answer why you cannot pay your rent, then you're going to go on the calendar, the court calendar for people who automatically get evicted. This means that you are not going to get a chance to tell the judge why your landlord is wrong to evict you or why you think your landlord might actually owe you money. Yeah. Lo que voy a decir ahora es muy importante. En su respuesta, explicando por qué no puede pagar la renta, no es una defensa legal. Desafortunadamente, así es el proceso. Si esto es todo lo que escribes, entonces automáticamente te van a poner en el calendario de la corte para fallos por incumplimiento. Esto significa que automáticamente vas a perder su caso de desalojo y no tendrá la oportunidad de decirle al juez por qué su propietario está equivocado o si cree que su propietario realmente le debe dinero a ustedes. Esther, you're muted. If you're being evicted, I was muted. It's okay. If you're being evicted because you can't pay your rent, you have a very special legal right, and you can only use it one time per year with each landlord. So it's meant to be an emergency cure, not something that you do every month. But you have the right to, within 7 days of getting your eviction summons served on you, to pay everything that the landlord says that you owe and stay in the property. And that's going to include any late fees or court costs or penalties that the landlord is saying that you owe in addition to all of your back rent. We call that the right to pay and stay. You have to do it within 7 days of being served with your court summons. If your landlord takes money from you between the time that you get your eviction notice and the time that you go to your court case, you should definitely write that on your answer or make sure the judge knows. That's very important. Yeah. So, si está siendo desalojado por no poder pagar el alquiler, tiene derecho de pagar y quedarse. Esto es algo que solo puede usar una vez al año y es para las emergencias. Entonces, solo tienes una oportunidad de usar esto. Pero debe hacer esto si usted quiere pagar después de que te manden la citación de desalojamiento. Debe hacerlo dentro de 7 días de haber recibido la citación judicial. Puedes pagarle al arrendador todo lo que te dicen que te debe, incluyendo los atrasos, los costos judiciales. Y si haces todo eso, el caso de desalojo debe ser desestimado. O sea, que ya todo debería estar bien. Como dije antes, solo puede hacer eso una vez al año por propietario. Si está siendo desalojado para no pagar y el propietario le quita dinero después de presentar el aviso de desalojo, debe escribir eso en su respuesta que enseñamos más temprano y decir en la respuesta que su propietario aceptó el pago después de que se presentó el desalojo. Asegúrase de presentar una respuesta incluso si paga para que el juez sepa que el caso debe ser desestimado. Y también quiero añadir que cuando vienen las cosas de vivienda, deben documentar todo. Si algo está roto y el propietario no lo quiere arreglar. Si lo pagaron y como en este ejemplo, si pagaron por algo y no, después de que se presentó el caso, deberían documentar todo. Esther, I was adding that when it comes to housing cases, it's important to document everything. For example, like if something is broken and the landlord doesn't want to fix it, they should go ahead and document that. If they paid after they got the summons, they need to document that as well. Yeah. Absolutely. It's really important to keep a receipt, and it's really important to communicate with your landlord in writing whenever possible so that you have a record. Mm-hmm. So
when you go to file your answer, the clerk of the court will give you your court date. It's really, really important to show up early to your court date, because if you're late or if you don't show up, it doesn't matter if you have a good reason. You can automatically lose your case because you weren't there when the judge called your name. Entonces, cuando presente su respuesta a la citación, el secretario de la corte le dará la fecha de la corte. Debe presentarse a la corte. Si puedes, trate de llegar temprano, porque si estás ausente o si llegas tarde, puede que automáticamente pierdes el caso de desalojamiento, aunque tengas la razón. También la abogada estaba diciendo que cuando hablas con su propietario, es importante que hacen todo por escrito para tener un récord. So on the day of your court date, you want to dress as nicely as you can, and you want to get childcare if it's possible for you, because the waits can be very, very long in housing court. You can sit there for a lot of the day, so you want to be prepared to be there for several hours. You want to bring 3 copies of any documents or receipts that are important to your case. And you want to make sure that you're in the right courtroom. And you can do that by asking the judge's staff when you walk in. You can go up to the front and ask if they see your case on their list. Or outside the door of the courtrooms, there's usually a paper list of all the cases that the judge in that courtroom is hearing that day. So you can just look through it for your name and make sure you're in the right place. Uh-huh. So, cuando llegue a la corte, es importante que se viste bien, que se viste para que se presente bien. Y si puedes, como puede que vas a estar ahí por muchas horas, obtenga cuidado para los niños, porque como dije, la espera puede ser muy larga. Es importante que traigan 3 copias de cualquier documento o recibo que sea importante para sus defensas o contrademandas. Asegúrese también de estar en la sala correcta, porque eso algunas veces la gente va a las salas equivocadas. Lo único que tienen que hacer para asegurarse de que tienen la sala correcta es hablar con los empleados del juez y te van a decir a quién le toca ir en ese juez, en ese cuarto. Y también ellos suelen tener las listas de los casos rapadas en la puerta. Tienes también, como dijimos antes, tienes el derecho de un traductor para ayudarte ese día. So on the day of your court hearing, before you argue your case in front of the judge, you're going to be told to go and talk to your landlord and see if you can work out a resolution to your eviction case. In DeKalb County, you're just going to go out in the hallway and talk to them in the hallway. Fulton's a little classier. Fulton is going to have mediators that will do an actual mediation between you and your landlord. You don't have to agree to anything that you don't think is fair. But if you do come to an agreement, the landlord's lawyer will probably write up the consent order and the judge will sign it. Now, once you agree to this and the judge signs it, this is a real court order and you have to follow it. So make sure that you understand what you're signing and that it's what you really want to agree to. Make sure that everything important about your deal with your landlord is written in that agreement. So if your landlord promises you something verbally, insist that it's written in that consent order and the judge signs it. And don't leave the court until the judge signs the consent order and gives you a copy. Y eso es muy importante. So, el día de esa audiencia de la corte, le van a decir que hable con el arrendador o que hable con el abogado del arrendador para tratar de llegar a un acuerdo. Cada condado es un poquito diferente. En DeKalb solo tienen que hablar en el pasillo con el arrendador o con el abogado del arrendador. En Fulton tiene un mediador para ayudarles a llegar a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, el abogado del arrendador redactará una orden de consentimiento y el juez la firmará. Como es una orden de consentimiento firmada por un juez, es una orden judicial real y tienen que seguirla. Entonces, por eso es importante que entiendan bien qué es lo que está escrito en esa orden y entienden que también es importante que piensen que sea justo. Si el arrendador le promete algo verbalmente, es importante que insisten que lo escriben también en la orden de consentimiento.
porque lo que dicen en la orden de consentimiento ya es legal y lo tienen que seguir, ya legalmente están obligados a seguirlos. No abandonen la corte, no se vaya hasta que el juez firme la orden de consentimiento y le dé una copia para ustedes para que también lo tengan. So if you talk to your landlord, but you can't agree on something that you think is a fair resolution, and you've raised good defenses or counterclaims, then the judge will hear your case. And you and your landlord will both explain your side, and you will present evidence of your defenses or counterclaims. And again, we're going to talk more about defenses or counterclaims in parts 2 and 3 of this series. So if you're worried that you don't know what that is, and I keep saying it, don't worry, I'm going to tell you. You have a right to a translator in your most fluent language. And if they're not available, ask the judge to reschedule your case to a day when the translator can be there. Don't get bullied into presenting your case in a language that you don't speak well enough to communicate your facts. That's really important. Thank you. Si no puedes llegar a un acuerdo con el arrendador o con el abogado de arrendador, y si ha plantado también buenas defensas legales o contrademientos, el juez escuchará su caso. Como explicamos antes, vamos a tener otras series, otros videos sobre defensas legales y contrademandas. Cuando presenten su caso frente del juez, usted y su arrendador explicarán su lado y presentarán pruebas de sus defensas o contrademandas. Y como dijimos antes también, ustedes tienen el derecho a un traductor en su idioma más fluido. No deje que le des pena y que no quieran pedir el intérprete. Si el intérprete no está disponible, le pueden decir al juez que le ponen el día de la corte para otro día cuando el intérprete sí está disponible. Es importante que puedan hablar sobre su caso en un idioma en que se sienten cómodos. So, if the judge dismisses the eviction case, congratulations, Mazel Tov, you won. Entonces, si el juez desestima el caso de desalojo, felicidades, usted ganó. So, it's important to know that there are two parts to an eviction judgment. The first is who has the right to the property, who gets to have possession of the apartment or the house. And the second part is who owes who what amount of money. Yeah. Entonces, en todos los casos de los juicios de desalojo, hay dos cosas muy importantes que tienen que llegar claro. El primero es quién tiene derecho a la propiedad y el segundo es a quién debe quién dinero. So sometimes the judge will decide that you do have to leave the property, but that you don't owe as much money as the landlord claimed you owed, and because of your counterclaims. And sometimes the judge might even rule that you do have to leave the property, but the landlord owes you money. And we'll talk more about that. Yeah. Entonces, a veces el juez puede decidir que usted sí tiene que irse de la propiedad, pero que no debe tanto dinero como el propietario quiere. Y eso suele pasar por las contrademandas que ponen. O también puede que el juez decide que usted, también lo que puede pasar es que su arrendador le deba a ustedes dinero por las contrademandas y las defensas legales que han puesto. Como dijimos antes, vamos a hablar más sobre las contrademandas y las defensas en parte 2 y en parte 3 de esta serie. Okay, so if the judge decides that you should be evicted, that the landlord does have the right to possession of the property, you will have at least 7 days after that order, after the judge orders that, to move out on your own. Then the landlord can go back to court and ask the judge to sign a warrant that allows the sheriff to move you out by force, and you will be placed on the eviction schedule. The wait until you're evicted after your court date depends on how busy the sheriff's marshal schedule is. And in different counties, that can be different amounts of time. It can take a few days, or it can take a month or two. But if you can move out during that 7 days on your own, it's a lot better because it spares you having to have all of your belongings placed
on the sidewalk or in a public place and possibly be taken or, it's embarrassing. Yeah. Entonces, si el juez decide que su ordenador tiene derecho a recuperar su propiedad, tendrá al menos 7 días para mudarse de su propia cuenta. Luego, el ordenador puede pedirle al juez que firme la orden que permite que un representante del alguacil o el sheriff lo saque por la fuerza y se lo colocará en el calendario de desalojo. La espera hasta que lo desalojen depende de cuán ocupado esté el horario de los alguaciles del sheriff. Puede tomar unos días, puede tomar hasta un mes, pero es importante que eviten tener que se lo saquen de la fuerza porque luego van a tener el derecho de sacarse sus cosas y dejarlos afuera. Puede que la gente se lo saquen, puede que que se moje por la lluvia y ya. So the timing is a little bit different if you did not file an answer or if you filed an answer that did not have any legal counterclaims or defenses. In that case, you will lose your eviction case by default, which means automatically. And the landlord can go right away to get the judge to sign the warrant and the marshal can serve it. You don't get the 7-day waiting period if you are evicted by default. Yeah. Entonces, si te dan la citación y no presentan una respuesta, o si presentan una respuesta que no planea ninguna contrademanda o defensa legal, por ejemplo, si tú dices que te están desalojando porque no puedes pagar, perderá su caso de desalojo por defecto y será desalojado automáticamente tan pronto como el juez firme la orden y el mariscal lo entregue. This is really important. Even if you go to court and your landlord wins the eviction case, they still cannot kick you out of the property by themselves. They have to have a sheriff's marshal with a warrant or writ signed by the judge. If they try to evict you without the marshal being present, call a lawyer. That is illegal. Entonces, si su ordenador gana el caso, aunque gane el caso, no puede expulsarlo de la propiedad sin el alguacil del sheriff con una orden judicial o escrito y firmado por una juez. Si su propietario intenta desalojarlo sin la presencia del mariscal, llame al abogado porque eso es ilegal, eso no se puede hacer, no se debe hacer. All right. I'm going to try to do this without my headphones. Is my audio okay? Yeah. All right. I got to power up my phone. So people often ask about their security deposit. It's important to know that your security deposit is separate from your eviction matter. You must get your security deposit back or get a detailed statement of why the landlord is keeping your security deposit within 30 days of moving out of the property. If you don't get either of those things, call a lawyer because that's illegal. Yeah. But you aren't entitled to your security deposit right away when you move out. You're entitled to have it within a month after you move out or to get an explanation of why. Entonces, eso es algo muy importante que mucha gente no sabe, que aunque sean desalojados legalmente de la propiedad, debe recuperar su depósito de seguridad o obtener una declaración detallada de por qué el propietario no le va a dar el depósito, y eso tiene que ser dentro de 30 días después de que se mude. Si no tiene esas cosas, llama a un abogado. So another thing that we wanted to touch on was, what do you do if you're worried about your immigration status coming up as part of your eviction defense? And I want to encourage everyone, if you think that your eviction is unfair, defend yourself. File an answer and go to court and argue why you should not be evicted. Don't be afraid to defend your eviction case because you're worried about your immigration status. If someone in the court case tries to force you to testify under oath about your immigration status, what you can say is, I object,
that is not relevant to my housing case. I don't want to answer questions about my immigration status because it has nothing to do with my eviction case. Entonces, algo que queríamos hablar hoy es sobre qué hacer si tienen miedo de que su estatus legal afecta el caso de vivienda. Algo que tienen que entender es que la Corte de Vivienda es separado de la Corte de Inmigración y aunque, tú sabes, no tienen documentos, tú sabes, aunque no tienen documentos, todavía tienen el derecho de batallar contra el caso de desalojamiento. Si el juez o tú sabes, el propietario quiere que hable sobre su estatus legal en la corte, ustedes tienen el derecho de decir que no quieren contestar esa pregunta y que no tiene nada que ver con el caso de vivienda. Another really important thing to know is that a lot of times we live with people who one of us is on the lease, but the other one of us is not on the lease. So it's important to know how the eviction affects the other people who are not on the lease. Usually, a smart landlord will write the eviction summons and they'll say, John Doe and all other occupants. So they'll say sort of everybody, we don't know who you are, but everybody who lives here, get out. So I'm going to interrupt you real quick so I can translate. Yeah. Algo que también queremos hablar es qué hacer si su nombre no está en el contrato de rendimiento o si el contrato de rendimiento está en nombre de otra persona. Lo que suele, porque sabemos que eso pasa muchas veces, si un propietario, tú sabes, sabe lo que está haciendo, cuando ellos te dan la citación de desalojo y tú sabes, piden cuando empiezan el proceso de desalojamiento legal, lo que suelen hacer es poner el nombre del inquilino cuyo nombre está en el contrato y decir los otros ocupantes. Entonces, como dicen los otros ocupantes, eso quiere decir los demás que están en la casa. So, if you live with your brother and your brother is on the lease and you are not, and you are an adult, it's important that you also and you think that you have a good defense to the eviction, you can go and file an answer, and you can say, I'm part of the all other occupants, me, and you can tell the court your name, and you can get yourself put on the case as a defendant, so that you can also raise your defenses and counterclaims. Entonces, por ejemplo, digamos que usted vive en el apartamento, en el hogar con su hermano, y el nombre de su hermano está en el contrato de rendimiento, pero el tuyo no está, pero en la citación de desalojamiento dice el nombre de su hermano y otros ocupantes. Entonces, y si usted cree que usted tiene una razón legítima de pelear el desalojamiento, usted debe, y eres un adulto, debes presentar su propio caso y presentar su propia respuesta cuando llegue la carta de desalojamiento. But you need to be very, very careful about doing this, and you need to think about whether it's the best choice for you, because if you do not have a good defense or counterclaim to the eviction, you might not want your name in the public record with an eviction. So if you think the landlord's going to win, probably better not to put your name on it. Just know that everybody will be evicted when the named tenant is evicted. Pero tiene que tener mucho cuidado con eso, porque si usted no cree que tiene una defensa legal legítima o si no cree que tiene la contrademanda que puede presentar, ¿verdad? Y crees que puede perder el caso, si usted pone una respuesta y luego pierde el caso, tu nombre va a estar en el récord público del desalojamiento y puede que se te haga más difícil en el futuro vivir en un nuevo hogar. Pero tenés que tener en cuenta también que aunque tu nombre no está en el permiso de desalojo, todos los que viven en la vivienda se tienen que ir cuando la persona cuyo nombre sí está en el contrato se tiene que desalojar. Also, it's important to know that
if you are not supposed to be living in the apartment, you don't want to show up and tell the court and tell the landlord that you live there. So in other words, if the lease says that only the people listed on the lease can live in the apartment, and your landlord knows that you've lived there the whole time, you say, "Hi, manager," and you get mail there, and okay, fine. Like they know they've agreed to it implicitly by not saying, "Hey, you can't live here," after all that time, right? Yeah. But if you're a secret, then and the lease says that you're not supposed to be there and you live there and the management doesn't really know, then if you show up and you sign your name to a court document, that's another basis for terminating the lease. Yeah. So that's probably a bad idea. So, and think it through. And if you don't know what the best solution is as far as an unnamed occupant showing up in court, then talk to an attorney. Entonces, algo que tiene que tener en cuenta es que, tú sabes, puede que usted vive en el hogar con su hermano o con, tú sabes, lo que quiere, no importa con quién está en el hogar, pero no está supuesto estar ahí. Por ejemplo, si el contrato de arrendamiento dice que solo las personas cuyos nombres están en el contrato pueden vivir ahí, y el propietario no sabe, no sabe que ustedes están ahí, por ejemplo, si usted no recibe correo ahí, si el propietario, tú sabes, no sabe que está ahí, no te saluda. Entonces, o sea, si estás ahí por secreto, no es buena idea de que te vayas a una corte y le dices a un juez que estás ahí. Porque si no estás supuesto estar ahí por el contrato y luego, tú sabes, dicen en la corte que estás ahí, eso es otra razón por la que pueden desalojar a las personas que están ahí. Pero si estás viviendo ahí, el contrato no dice nada, no dice que más personas no pueden vivir ahí, si recibes correo ahí, si conoces al propietario y tú sabes, ellos saben prácticamente que estás viviendo ahí, pueda que sí valga la pena. Es importante que lo piensen bien y que hablen con un abogado para ver si de verdad vale la pena luchar contra la carta de desalojamiento. So I think that's all for the basic eviction process. Hopefully that gives everybody an idea of what the steps are that you'll go through when you are a defendant in an eviction case. Does anybody, and I am happy to answer general questions about legal information. I cannot give individual legal advice. If you need advice about your particular situation, then you can contact my office and schedule a consultation. But I can answer general questions about the law in Georgia or about the eviction process. Entonces, nuestra meta con este video, con este taller, fue informarle a la comunidad latina sobre el proceso legal del desalojamiento. Ahorita vamos a coger preguntas y veo aquí que tenemos algunos comentarios, pero como abogada, no puede contestar preguntas específicas sobre el caso personal, pero ella puede contestar preguntas generales. Entonces voy a ver cuáles son las preguntas que están aquí. Let's see. We have a few questions. Someone asked in Spanish, does what we're saying also apply to mobile homes, people who live in mobile homes? Okay, that's a really good question. Mobile homes are a little bit different depending on whether you own the mobile home and the land that it's on, or some combination of those things. Mobile homes have some different laws that apply to them, and in some cases, the landlord that owns the dirt that the mobile home sits on can put a lien on the mobile home itself if you don't pay the rent for your plot. So mobile homes are very particular, and it depends on whether you own the mobile home or whether you're leasing both the mobile home and the land.
Ok, entonces la pregunta que le pregunté fue si lo que estamos hablando también aplica a las casas móviles, porque esa fue la primera pregunta que nos llegó. Y la abogada explicó que los casos de las casas móviles son un poquito más complicados. Y todo depende de si ustedes son los propietarios de la casa móvil, o si son los propietarios del, tú sabes, de la grama, de land, donde la tierra en la tierra donde está la casa. Could you explain again, Esther, what you were saying about the lien? I just want to make sure that I translate it correctly. Absolutely. So if you own the actual mobile home, but you're paying someone to rent a space of dirt to put it on, like you own your mobile home, but you don't own the land that it's sitting on. If you're late on the rent for the land, the mobile home park owner can put a lien on your actual trailer that you own. So instead of just being evicted, you could lose your mobile home. So it's a little more complicated, and I would recommend that if you're dealing with a mobile home problem, that you get a consultation with a lawyer that knows about mobile homes. Okay. Entonces, Which I do. Oh. Shameless So, plug. that's the kind of thing that can depend on so many variables that it's probably better to answer that question with knowledge of a specific situation. Entonces, como dije, las casas móviles son un poquito complicado y depende de quién, si alguien es el propietario de la tierra o si es el propietario de la casa. Si la casa móvil es tuya, pero la tierra es de, tú sabes, del arrendador, el arrendador puede que pierda la casa móvil, pero si, como dijimos antes, no podemos dar ayuda sobre casos específicos, porque tú sabes, eso depende de muchas cosas, entonces recomendamos que hable con un abogado que conoce bien sobre las casas móviles, y ella sí sabe mucho, conoce bien sobre las casas móviles. Okay. And then I see the next question. So I'm reading and translating. Lo que ahora estoy buscando para ver que nos ayuda en la situación, que tenemos los amigos que están programando localmente, so someone's asking the specific questions. Yes, that we can't answer. So someone else asked, what do we do if the apartments are making us pay, I don't know, making us pay within the first 15 days of the month, even if we said that we still don't have the money yet? Now, but that we will have it later in the month. So in general, the landlord has the right to insist that you pay the way that you agreed to pay in your lease. So the landlord doesn't have to wait for you to have the money. If you said that you would pay it on the 1st or the 5th or before the 10th or whatever you said in your lease, that's when you have to pay. You cannot, in general, a landlord does not have to accept late payments just because things are difficult for the tenants. Okay. Entonces, en general, el arrendador le puede exigir el pago, pero eso depende de lo que está en el contrato. Si el contrato dice que lo tienen que pagar en el primer día del mes o el quinto día del mes, el arrendador no está obligado a aceptarlo más tarde, porque tiene que seguir lo que está en el contrato. Aunque tú sabes, aunque está pasando eso de COVID, ellos no están obligados a aceptarlo más tarde. So now we'll keep scrolling. Someone asked, what are the reasons? I will say, or go ahead. Well, I will say, and one last thing about that last question. Let's say your lease says that you have to pay on the 1st, but for 5 years, your landlord has been taking rent on the 10th. You know, every single month for 5 years, your landlord's been taking rent on the 10th. You can argue, and then 1 month they don't like you anymore, so they evict you on the 2nd because you didn't pay on the 1st. You can argue that if your landlord has been letting you do something a certain way for a very long time, that you two actually agreed to change your contract. That's complicated sometimes, but if you have always
paid your rent on the 10th or whatever, and then your landlord suddenly says, oh, you paid your rent on the 3rd, I'm evicting you, then you should argue to the judge, no, for years I've paid my rent on the 10th. Now they can't evict me and say that I'm late because I didn't pay on the 3rd. So if you and your landlord have done something a certain way for so very, very long, it can be considered almost as if you scratched out your contract and wrote a new contract, a new agreement into the contract. Okay, that's really important. Thank you. Otro punto que ella quería mencionar es que digamos que el contrato dice que tiene que pagar la renta el primero del mes. Pero por los últimos 5 años, el arrendador te ha dejado pagar el quinto del mes. Y no había problema por todo ese tiempo. Pero digamos que este mes ya no le caes bien al arrendador y te lo está cobrando el primer del mes. Si tienen mucho tiempo y pueden enseñar que el arrendador estaba aceptando la renta más tarde, como en el 5 del mes, eso se puede considerar como un cambio de contrato y eso es algo que pueden usar para defenderse. Entonces depende, pero si tú sabes, tienen mucho tiempo dejando que pagues tarde en ciertos días, eso puede ser algo que pueden usar para defenderse en la corte. Okay. And then someone asked, what are the reasons that you can win a case in court? I have understood that, if your car breaks down, if you lose your job, if you're sick, or if you're deported, that those aren't reasons. And I would agree, right? Yeah, that's true. Unfortunately, all of the terrible, unlucky things that can happen to us to make us not have the money that month are not legal defenses to an eviction. Okay. So just not being able to pay, the judge might feel really bad for you, but they cannot help you. Yeah. Entonces, alguien preguntó que cuáles son las razones por las cuales yo puedo ganar el caso. Hasta donde tengo entendido, el carro dañado, pérdida de trabajo, la enfermedad de deportación, no son razones por no pagar una renta o estar atrasado. Y eso es verdad. Aunque, tú sabes, el juez pueda que se siente mal, o tú sabes, legalmente ellos no están obligados, no te pueden dejar, eso no son cosas que pueden decir para defenderse. So I'm going to keep scrolling. Someone gave you a shout out. They said Esther's the best lawyer. And then someone else asked, can a lawyer represent the landlord in court, or does the landlord need to be in prison for the case? But I mean, I think based off the examples that we've given, landlords can be represented in court, yes? Both parties, anybody can be represented by a lawyer in court. A person who's not a lawyer cannot represent another person. So if you are the defendant in an eviction case, you have two choices. You can represent yourself, or you can hire an attorney to represent you. Your brother, your cousin, your best friend, even your mom or dad cannot represent you in court if they are not an attorney. Now, if they are an attorney, you're lucky. You just got a free legal. A landlord, so in magistrate court, a person can represent themselves, and an officer or agent of a business can represent the business. So a landlord can be represented by an attorney, or sometimes they'll be represented by the president of the owner of the LLC that owns the house, or the boss of the management company. Okay. Entonces, en general, si eres el defendiente, todos tienen derecho de, tú sabes qué, déjame empezar de nuevo. En general, si eres el defendiente, cualquier persona puede ser representado por un abogado, pero tiene que ser representado por abogados, no su mamá o su tío o su primo, aunque sean abogados. Si son abogados, sí, pero si no, entonces no te pueden representar en la corte. En la corte magistral, los arrendadores algunas veces pueden ser representados por personas que no son abogados, pero que sí forman parte de la compañía, que es el propietario de la tierra, o del inquilino, o del apartamento que está en el caso de desalojamiento. Thank you. And then someone asked, I think this is the last question. I know we are very over time.
if they didn't typically charge late fees per the lease for years, but all of a sudden they charge late fees, does the virtual new agreement example that we said still apply? So here's the thing about legal answers. They're not math problems. Usually the response is some mixture of meh or try it and see what the judge says. Yeah. The answer is it will depend on the lease agreement. Most landlords that hire professional management companies or that download a good form lease off the internet are going to deal with that situation in the lease, and the lease will say often, just because we are nice to you a few times doesn't mean we don't have the right to charge late fees when we decide to. So you want to carefully read your lease, and if you need help understanding what your particular lease says, it's time to hire an attorney to review it. It is worth, if that is the case, anytime two parties have a contract and their behavior has been different from the written words of the contract, it's always worth telling the judge about that, because it is a principle, it's a general principle of law that you can modify a written contract by how you habitually behave towards each other. And you can kind of think of that as like if my wedding vows said that I would always be quiet when my husband was speaking, and then I never ever have. Well, he shouldn't start expecting that this week, right? Right. But the lease itself will probably speak to that. But also know that you can try any argument in front of the judge that you think is a good argument, and they might agree with you. That's what lawyers do. Just make sure that you are bringing your evidence. So if you're going to say that you never paid late fees before, then make sure that you bring the receipts for your rent showing that you just paid the rent amount. Okay. Thank So, you. So but, I'll go ahead and but speak a little bit so I can translate. yeah. So alguien preguntó que digamos que el arrendador no suele pedir late fees o no suelen cobrarte más sino si estás tarde en la renta, pero ya de repente te están cobrando más porque lo estás pagando tarde. Alguien preguntó que si eso es un hábito, si también como aceptar el dinero más tarde también se puede cambiar, decir, oh, no me pueden cobrar más por no pagar porque nunca me han cobrado. La abogada estaba explicando que eso, como muchas cosas en la ley, eso depende, pero que muchas compañías que tienen profesionales que manejan la propiedad tienen algo en el contrato que habla sobre eso. Pero en esos casos que es importante que hablen con un abogado para que te lea el contrato y te explique cuáles son sus opciones y si pueda que sea una razón por lo que le puede cambiar, sí, pueden ir a hablarlo a frente del juez. Pero todo depende, básicamente es lo que estaba diciendo. But again, if you have questions, if you aren't sure about your specific case and you don't know how these general principles that I'm describing or these general steps to an eviction process or sort of these general ideas apply to your specific case, or if you look at your specific lease and you can't understand what it says or it seems unusual, then you need to speak to an attorney. Yeah. Todo lo que estaba diciendo es que como cada contrato es diferente, es importante que si no sabes bien lo que dice ese contrato o si es algo que puedes pelear, es importante que hables con un abogado. So I think that's a really good segue into the next question, which was how can someone get in contact with you or how can they reach you if they would like your services? Sure, absolutely.
So you can go to my website, www.graph-radford.com. It's under construction right now, so it might be less than reliable this week. But you can also email me at esther@graphradford.com, ESTHER@GRAFF-RADFORD.com. So esther@graphradford.com. That's the most efficient way to get in touch with me. You can also call my office at 470-485-3373. And I try to offer a variety of services, everything from full representation in eviction cases to consultations of various lengths, so that everyone has something that they can afford to be able to speak with an attorney. Okay. Entonces, alguien preguntó que cómo pueden pedirle servicios a Esther. Entonces, aquí en la pantalla pusimos su correo electrónico, su página y número de teléfono. Están los comentarios, también está en el video. Y Esther explicó que ella, su especialización es casos de vivienda, pero ella trata de ofrecer diferentes servicios, como, tú sabes, presentarse en el caso entero o quizás solo tener una consultación, dependiendo de lo que pueden pagar, porque ella entiende que la gente tiene diferentes necesidades y recursos. Yeah. And I will say, I don't speak Spanish, but my receptionist does. And so if you just want to get in touch with me and we'll try to figure out a way to connect, we can often have friends, family translate for a consultation. Okay. Ella estaba explicando que aunque ella misma no habla español, su recepcionista sí habla español y puede traducir, y que ella, tú sabes, le encanta trabajar con la comunidad latina, que ella siempre quiere estar aquí para ayudar. Okay. So I think one of maybe your previous clients is speaking. She says you can take a case to court from the beginning until you have to go ask what you need, or you could add more things later, right? Like someone could, I guess, ask for like a very specific favor, then they could add more things later. Yeah, exactly. So I often, if someone feels like they can't afford my entire fee to cover an entire magistrate court representation, I'll offer a consultation or an hourly rate to coach you and empower you to represent yourself. So, for example, if you feel good about representing yourself, you just need a little help understanding how to make the judge see your evidence properly, then I can offer that as a separate. I try to separate out the services that I offer so that you can use the piece that is affordable to you. Okay, entonces, y creo que fue uno de sus clientes que estaba diciendo esto, que como dije antes, ella ofrece diferentes servicios, y puede que solo, tú sabes, ella puede que solo necesita una consultación, o pueda que solo necesita ayuda con un paso del proceso de desalojamiento, o lo que ella también ofrece es, ella te puede cobrar por hora y te puede enseñar a ti cómo defenderte a tú mismo en la corte. Quizás tú tienes bien el sistema, pero quieres una opinión o quieres saber cómo presentar tus defensas legales bien al frente del juez. Ella te puede ayudar con eso para que tome menos tiempo y para que tú mismo lo puedas hacer si no tienes dinero para que te represente para el caso entero. Okay. And again, so it's been an hour. We're a little bit over, but I wanted to say thank you so much, Esther, for your time. Based on the questions and the amount of views that we got, I think a lot of people found it very useful and really do appreciate you taking time out of your afternoon to come and speak to people about such an important topic that is very hard to explain sometimes. Entonces, lo que estaba diciendo es que le agradecemos mucho a Esther por su tiempo, por estar aquí por una hora, aunque dijimos que iba a ser media hora, para hablar sobre el proceso de desalojamiento, porque es algo muy complicado y que pensamos que mucha gente de la comunidad no entiende bien cuál es el proceso legal y cuáles son sus derechos. So like we did promise, we will have a video in the future that speaks just about legal defenses. We will have another video in the future that speaks just about counter demands. How do you say it in English? Contrademandas. I'm saying contrademandas. Counter defenses. Counterclaims, sorry. So we will have videos that speak just to those in the future. But the point of this video was just to teach people about the process of
evictions. Entonces, como estaba diciendo, vamos a tener videos en el futuro para hablar sobre las defensas legales y los counterclaims, contrademandas, pero la meta de este video fue solo explicar cuál es el proceso de desalojamiento para saber primero si ha empezado el proceso, o si el arrendador solo le está diciendo una carta para asustarlos. Yeah, but thank you so much. I see another comment. So people are saying thank you for the information. But yeah, no, thank you so much. Esther, I don't know if you had any closing words you wanted to share before I close this out. I hope this was useful for folks, and I hope that people know and feel empowered to assert their rights and to make wise decisions in their cases based on what we've been able to share. Oh, thank you. Esto está diciendo que ella espera que esta información fue útil y que la gente tiene la información que necesitan para saber cuáles son sus derechos y ejercerlos bien. So yeah, I just wanted to say thank you so much for your time. More people are saying thank you. Thank you so much for your time. And we look forward to the next session. And this video will be on Facebook. So if anyone needs this information, the video will be available for anyone to watch. So thank you. We hope you guys have a rest. Thank you. We hope you guys have a good rest of your afternoons. Bye. Thank you. Bye. Bye.